Wa awie Premtobrɛ Kasiebo mu no emu ensem no sei na ebeye. Kumasi asante kotoko akitani a ananwi omuwo on sekan kun no ewo insu atrema ya fe no pole no. Sisi ame no kasa dia apolisifo asanchi nipa mienu aka. Papa ya fe no Johnson Siama ono na Papa John Dramani Mahama ayi no. So onkwohwe Ghana yesi kasem no ntotuye ewo Bank of Ghana. Eno na edonkuma no ede abetu dwase papa no nneema bi a ekoso na soye no oda so gina asem di bia nje Papa John Dramani Mahama o mane enwie na asem no eka ansa ewa manane nsem no Colombia fo a omnam be se empem aduonum meche 50,000 a nipa bonefo bi tuhye won so a omo etu won free baabi omo tie no ene dey omo esamba wo machi na arehosem ne se ombeye den na wo mo atimi aba. Wei ne ensama hodwa eka ho na ene ahwie mesemufo watimi aboaboa no ena ode amayese emeto empete oman Ghana na afei enkofo kroso se awia Premtobrɛ Kasiebo na mebacho obetimi adi Kasiebo yechi eno eye MBN 360 mebacho eye Facebook sanso na MBN 360 mebacho eho so eye YouTube mebacho di echi na afei ensama ekoso ewo oman Ghana mu no ye fa nyina entimi emra embesomom awia Kasiebo ye meka we se Prince Mark Real Estate and Company Limited. Prince Mark is a minfa konya we so na min country we say opa sase ato ewo enka kropom mu hadia papa no ni nyina no eye nasoye na enije sem ne se woto asase one plot na amount cement 10 bags se fa na fa kwesi wodan umpe we na wo pede wa he na sisi asase no be bia yadu no eye Shy Hills eho eye 20,000 Ghana cedis sanso na dawa na fa chopole ni nyina no eye 20,000 Ghana cedis tumrika na fa wani kire Ashaiman Lebanon Police Station omu junction so eho na Prince Mark ewo ana so betimi afa 0596 795096 0596 795096 mpacho ofre number ya obetimi adi yenkomo na fe nsema ye ho bia na yetimi abomu edi acho sanso na SA Stanjay simfa kwanya we so nkanche se open mattress ato a mpacho papa no yene na ye de aba mpacho tumrikai open single ato open double mattress ato na fe queen size na king size ayaso ye no ni nyina ye wo bi ewo ho ye kanfo ade a eye ene de amount tumrika na fo ni kire SA Stanjay me ba cho eye mantam mako edunsia a ewo man Ghana yimu de ba bibiara SA Stanjay wo na dawoma ene o matimi aso yasene na Premtobrɛ bia du a yetimi anya hoden ne de Kasiebo yi de ebro me am be de Kasiebo nyina ho twea me ena hwei medin ede Bekwainii Abrantie Oheneba Asiedu mekina we so na fe madana me ho smata tebe se dubia ba afa mi ba me de Kasiebo nkyire mu ebebrɛ wo ye ba sisia afa yenji bre na yentie Kasiebo no nkyire mu se wobekaya anano na watwi ya etwam ye na arehosem bi ebeto dwa na dane da nyina no na ye kan wo ye Kasiebo ni nyina ne se Abrantie bi a ye fe no eye ya ofempon na isa ya ofempon yi okasa ede makrobia Kumasi Asante Kotoko bobokue no na anano ya na Kumasi Asante Kotoko wo mu ne Abrantie na se team a ye fe ni Suatreman FC ekosi agokansie na nasa agokansie no eye Ghana Premier League match day 19 na no na wonsomo ofofia ntoata na Ghana fo adware abamo ye hu yan se nipa bonefo bi achi Abrantie fe no ya ofempon a dodo na afa no pole a wo mu de kan awone yema yensom ye de ne kopiem ewo sunyane asopiti no na Abrantie no atimi atoa na nanam ewo nsieto na no na abre basa no enibre ebebre ene baye
me no ka say eno a ewe ye Kasiebo enwumre no ene ye de to Ghana fo nyina nim se eye IGP a wono ena wo hwe eye Ghana police for so ewo Ghana mu papa ye friend dampare ekopiem ewo abusuafie ho na wo mu ahye abusuafo nyina anoba se eye den a wo mu ede sai nipa bone afo yi ebeba eye asɛmdibia na afi wo ma chichi wo mu nyina ade wo mu agum na se emra na ebo wo ma Ghana mra no ene wo mu ebedi ena no pay ene gisema abeka ye Kasiebo yi mu ene se ye da soro ya apolisifo ede krata abeto abonten na ensema omu eka anyina etre Ghana fo ne se sisi ye kasa yi inso atreman FC ena Kumasi Asante Kotoko Ghana Premier League match day 19 na course na Abrantie friend ya Frempom Pole ehwere ne nkwa no empanyifo sisi o matimi ache emrantie mienu bi a omu esusu se wo mu so eka ho bi ena omu timi yes a aye bonisem wei na eno ena apolisifo ade abeto yanim se omu ekoso a aye hwehwemu na de besi bia no omu fan kame etiefo ne titiru MBN Kasiebo so omu emfan kame yen ena afen so Ghana fo a omu so ewo eye interest ewo sa asemwe mu no na apolisifo nam sa kwanya we so aka kire ewi asem anyina na afen Ghana so isa yema yakoma ento yeyem na ekotwi ekobrema kra na de besi bia no omu de pepepe yo ebetimi ato na kwan omu se eyawre hosam de se Abrantie ye fe ne ya Frempom Pole waja emofranketiwa ewo kire na fe so ananu ya an oware ya waja na yire so ewachiri ne mom de ebekoso bia no yenji Ghana police for endi se pepepe yo no ene trene no ebetimi akoso eno ena abusua no so ede abato dwa se sa police for no activity nsem we atodwa na sisi o matimi achi nipa be se enum ewe sa asem we mu a ene o mu so o mu ma wo mu mo ene yo wo mu catch police for no se o mu so de wo mu ahode nyina ede ta wo machi ye ka ya hwefo awda ne da nyina wo mu hwe ye Kasiebo se de ebekọ bia no ye mfa nkame mo emfa ye munchie mo no ye de beba aba abesom mo na omode abetu dwa se ana ano no omoche nipa miensa na omototo wo mano se nyom be ya afei ye gina awrehosem ya asobio na afei yakọ wasa east importem ho na eho so na Abrantie bia wo se one na kodonkua enete na saa kodonkua idodo na efre na awura daboa na daboa hwehwemu a abetodwa echese yese ne mpran wo se da ne da nyina ne mpran no aye oye oba na ye fre ne daboa no wo fo na chi na afei o man nkofo etwi ne spelele ne senti na Abrantie entimi enya komapa me no ka sei wafa se kan e dia wo na kodonkuwa ya akodonkuwa yi atwa na nanam ewo ensiedom eba sa no na ewo se yatimi edi akire ne yehwehwe sa ensemo ne ebisa se wasa hemman so ede na ekoso ewo ho na ne senti ne yetu anamon na yesuma yenua ye fra ne Thomas Opon se ontumirika na ondi sa asem yachi na afei akuya daboa ede ebone yesem na eye na kodonkuwa wone ne tie watimi edi no enti eno nti no ye bekwa homa no so na afei se Thomas abekan yesa ye mbisa no emu enchemu ho Tommy mebacho otemenka okay abra yenya tomi no ne no ena ye de asototo fom no enti ya yensa ekan ye ewo ye Kasiebo mu echese abra ababa wa ye fe na akua daboa no ye se wone Abrantie ena ti ada ne da nyina Abrantie ye fe no oboy siki ono no ena etwi eye taskwele na afei omu ekọ no omu eba na chese omu twi omu acha nimba ne no ena ye se Abrantie ye fe no oboy siki na dwini nyina ne se Abrantie bia ye fe no kobi ono so etwi sa ababa wa ye fe na akua eye daboa no ne senti no aboy siki entimi anya botere na afei wo twe se kan a wode awo aye ne mpran ya sabria me no kasa die ne mpran no ato na nanom ewo nsiedo na me no kasa sisi abra aye Premtobrɛ kase yi ye bowura mu no na Abrantie ye fe no kobi na yesusu se wono na otwi akua daboa no sisi a wono so apira kakra woda aye twifu aye ate mmokwa aye hospital eho na sisi a Abrantie no ada so da oje ayarehwe ne mom ye ka we se ye nya ye nua Thomas Opon ewo ahoma no so a ye samba nsemi na fe yagemu nchemu wo ho na yahwe ese eba ne sen na saa eye enyanma nsem wei etimi akoso ewo wasa heman eso nya Thomas Opon no ye be srese ye beto akase no so na Tommy ba ye be bisa na no disem abra ye soma no no hede entiye e na obetimi ede afiri wasa heman so ede aba be som yen se Tommy ba ide a ye nto akase no so
So Bekaya, Papa John Dramani Mahama, Abra Ghana for Eddie Abenya Emano, and in time to not opposite way in a Juman Tentem ever in fear Naya day enemy, Nana Mamuno Ebaya Sonkon ever or my Ganem, Nisantin Dani Dana or Coso E and Quafo ever. So Mkoda Aswaya Bebre and no Mutimi and from one Jumano. Now who PM ever Ahima Kribia ever Upper East region ever a Tiffy Mantemwa, and some Ahima for Akan and say, Omani Papa John Dramani Mahama and Yajane, Nina Nesaya was say MDC is a ya abenya bedahona ya papa everybody no e ma chefa e wo sa adwumade ni mu no e ya dia e wo fom paaye eno nti ahema fo wo upper east region ho no sisi ameno kasa die o say papa John Dramani Mahama won samra bio anya sa de oye no enya dia o manhu ani eje ho ne santi no enchiremu wei na ahema no e de e ma ye stated that he will ensure the appointment of at least 30% of women in his government. That solemn promise to the gallant women of Ghana and the Upper West region contained in the NDC 2024 election manifesto, which aligns very well with the affirmative action law recently passed by the Parliament of Ghana, represents a valid social contract, a promise that must be kept. While we commend His Excellency President John Dramani Mahama for his bold declaration to ensure women representation in leadership and governance in our dear country, we are quick to bring to his attention a recent occurrence in the Upper West region, which has the potential to significantly undermine the President's promise of 30% women inclusion in his government. We note with complete shock and disbelief that out of a total of 33 shortlisted candidates for consideration for appointment by His Excellency the President for the positions of Metropolitan, Municipal and District Chief Executives, not a single woman was named among the list. This is clearly not right and unacceptable. How are we to believe that no woman in Ghana's Upper West region is qualified or worthy for appointment to the position of district or municipal chief executive? We, the Affirmative Action Coalition Group in the Upper West region, totally reject the shortlisted candidates for the position of municipal and district chief executives. We affirm in our demand that His Excellency the President must, as a matter of urgency, reject the said list submitted to him by the vetting committee in the region. We call on the President to be bold, intentional, and deliberate in appointing qualified and competent women of the Upper West region to support in delivering his well-intended reset agenda in Ghana. He stated that he will ensure the appointment of at least 30% of women in his government. That solemn promise Yeda so ejina amanyo semu ewa Papa John Dramani Mahama so ye ene da yuso nyame ayadom wasan abo asoye a omu kwakohwe nkofo so na fei omatimi edi oman Ghana so omabedi akirefo no wabo emakomako edumiensa din se sankofo yinko na fei asoye a omu ehwe ano no na so omu kwakoda ano no omutimi muana na enyuma no entimi ento aso ewo oman Ghana eno ena ukopiem ewo awutu senya West constituency hwa omu MP a wada ho no sesia de otimi ayeye ama nitira ayeye a wotimi eye no ewo eho no na eno ena empanyufo ade abetu ga aka kire Ghana fo nyina se omuhwe eniema ekoso ewo ho a eyade a eye enigisempa ne senti no ye Papa John Dramani Mahama wasisisi a na enya ade a wo hwe bonkum na afi wasan ahwe nifa na ni mom no sisi a woka enipa edumiensan eka eye aswafo a wapan ho a na sisi a ya me no kasa die enipa be se aduonum ensia me kire 56 eye aswafo a Papa John Dramani Mahama sisi a die wotimi ayi wo mu so mu konkoda asoya hodo a ewo oman Ghana mu ano na eno ena opanyina wo no wo ye NDC okasamafo panyini ewo awutu senya West eye mpeso ano so wo wu aye fe ne Cassius Otulabi wono ena ono so edo ensem bi atudwa na ne sema o kanyina no yenkwa homa no so na fe ye ne wu a otu Cassius Labi entwetwe nkomo mi wura otu mpacho memo ha ema wakwa ba otemenka Mira Cassius otu mpacho memo ha otemenka Empacho yada wase se won so watimi anya bre na odi amaye na mayambisa ene dey wo MP nyame ayadom wonya deputy ministerial position mu constituency mu so asemu ye musan yo badase am de mayin na yin mu no ya Papa John Mahama shen ya bode this time around no because le oman no afiti apasa na nyama ko yenti we make sure the obu mani yi obu mani yi so that the such the orunya every na minister
when you do now, only my baby, those who are born now, man, one. Yes, Papa, your mama, so share about there. Limited about 4 doors of everything. The better, yes, of good. And the orange, that is the common that part of our own day, all of them are only the offer now, the beginning of where the house is after Papa, he died in our child. I have we had beautiful that farmers we had party for those we had. Now, the bigger the more where the Papa on about that. There, my portion or share, going to be the best than I am. In the Yamabe, it's my before 20 evolution lessons, not Akan. Aviation board. Now, our account, I will see them in a trade. And we will be our architect. Why it's close to 25 years. Okay. The expert now. The question is what they ask one. That's the original kind there. Ghana for expert there. What are the ones to make? They do there. Obama, the Kuba effect, Kuno Bay, the Tusa, I am so when they have what their habitation. Yet the Asum, the Yamano, a band there. It's one of the awesome. I am waiting now, so we know and we will continue to support them in prayer and in physical. Okay. Okay. That's the over to mean that okay. Ewe Cassius mami bisa ye mame Gizela wo hwe no a wonim ne pa ye chen ye e de ensu na wo no ho a obetim di aboa amana so ye no atimi atumpon na aboa awutu senya west for ye mame Gizela ni mo de obi o wa tutu na west bi ajo de o wa brafe o tima o wodo o timi na ye yi na since 1992 yen city a FPB akọ ebien da I want to have the that I want to see now what the full of the do. Now, our development of rented beds, if you are better put to go, if you are better put to go, you should be able to natural, put to sector or natural. You may just sit there and put the demand or you have the wing and then before you have to about the house. The other day, ministry cleaned down, but I thought that it was another weekend. I mean, I saw that it was in Libby, and then we're serious. It was second car ability. That's what I do. My whole meeting, the experience now. It is very great. That's it. I will be a tax. Now, what I'm on that. Over now, I can't tax in that one. If I drop, I have a why are you? And the I did them on the part of one time I departed on the long beach. But you smooth enough that and I do that for okay. Mijawa mwako na weni emre dikanya awutu senya west mumpesua no so obi adi MP no watimi asa retain seat no edi na mbaka kire maame no I want to see now for the other one papa. Okay. So we have what you know about when you about okay. All right.
Okay. 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 All right. Yo. Owura kasho so tumpacho we ye beda wasepa wo brother amaye. Eno eye NDC ni okasamafo mpanyifo no mu baako a owo awutu senya West constituency yewura Cassius Otu eno wode enchemu aba ewo abra ye papa John Dramani Mahama eye asoye abedi akira wode ama ye maame Gizela eno wode enchemu no ede baye afa ye nto akase no so afa ye da so ejira papa John Dramani Mahama eye ninsemu a na obeka ya papa John Dramani Mahama sisi ade thank you ko aye to no ena oda so edi akire na waka kire Ghana fo nyina sa abato aye to ye ewo December bosome ne de to sonson na ye di nkunimdi ani ma no sisi a wo ko Ghana fa na nyina na fe akwa deda aye timamufo ase no waka kire wo se Oliver Trace intidane da nyina obebisa na ye fa ye mpa bon so emfa enta na chi na sisi a me no kasa ide His Excellency John Dramani Mahama wakwa akopiem ewo atoye mantemu na no ena okopiem wo atoye mantemu no esikado hene ye nana ye frɛ no eye nana eye nketia eka kire ye papa John Dramani Mahama se na ni so bebre se Ghana fo timdi tumi no ede ma no na oba bedi omampanyini ewo mfie nan ya eda yanim ne mom ade obesire His Excellency John Dramani Mahama ne se galamse hu nsem no sisi ade adokono adekono eti so wa moa ene na ye oye nipa na ato Ghana na na nsem we eto His Excellency John Dramani Mahama enim. You know the burden of the terror of Galamsey. It's a problem for this region. You have stood up to say that you will fight Galamsey. When you are being introduced here, they used the phrase and they called you Commander-in-Chief. Stop Galamsey. Look at deforestation. Look at our soil erosion. Look at the contamination of our water bodies. We have too much in common. And the livelihoods of our farmers, fisherfolk, and the local communities. Mr. President, continue your strong stance against Galamsey. We already appreciate the steps your administration has taken thus far to fight this menace. And we urge you to do even more. We need stronger enforcement, better resources, more education on the dangers of illegal mining, protecting our environment and ensuring the long-term health of our land and water bodies is crucial, not just for the Western region, for the entire nation. We, together, will help you to eradicate Galamsey and restore our precious resources. Na abra esikado hene nana kobina eye nketia ekasawe ye pe ena omampanyini a wono ena wodi Ghana nim His Excellency John Dramani Mahama enso ejina simpie so ena wodo manfo nyina nim se dwumadie we die wo gyan nyina e de hye osoafo a wono ena wo hwe Ghana ensase so ena afi efom agudie mekire lands and natural resources minister opanyina ye fe no ama Kofi Bua no se opanyini wo chiame anim na semka wo se nana wasom. Nanano, my brothers and sisters, the whole country is appalled at the extensive environmental degradation that has been caused by illegal small-scale mining, popularly known as Galamsey. Your own son, Ama Kofi Bua, is formulating strategies for the implementation of our manifesto promise for dealing with this Galamsey menace. Our plan will involve the communities, including the chiefs and the youth, to take part in protecting their lands and forests and water bodies. We're not going to make it the responsibility of only the security agencies. We're going to involve the chiefs and the young people in the communities to help to protect your own lands, your forests, and your water bodies. We'll take urgent steps to halt mining activities in our forest reserves and on our rivers. Afe yentu akase no so na meka we se we eye ewura Premtobrɛ kase ene wani gusu a wo hwɛ no MBN kasamfoni so afe ye wura nsɛm fufurum
Yefri amanyosemu na yefa nwuram ewo asante mantam mu eye ne kuro kitwa bia yefe no bosome frɛ ho na ɛhɔ na ukopiem ewo hɔ a osi abrantie bia wo ye eye enyamransem ewo hɔ etimi abowuram ewo sika kwa bia wodi bi awuram a wayi nkofo sika be se 2.3 billion cedis eno na abrantie wodi eye sika 2 cedis etimi awura bank na so ye no akoyi sika yi na eno na empanyufo aye hwehwemu eno matimi achi Abrantie wadi emfie abiasa insia a ne din di John Ankoma Boatin asisi amene okasa idie abra ye chi Abrantie John eye Ankoma Boatin wadi etugasa ane eye no kre eye ade a wotimi ene bank ne di insawoso a wotimi di 2 Ghana cedis etimi di awia 2.38 billion cedis eti eye no kre na no na ye bisan se kwan be so na wotimi fa ya wotimi di sa enyamrasem wei eno na Abrantie John Ankoma Boatin di tu gase wo yusu ade bia ye friend Ghana Pay app na sa application no eno na etimi bua no e ma etimi yi sa sika no sisi amene o kasa dia apolisifoɔ eche no wo mtoto na no e ma Abrantie no so ampani ampa ne nuane ampa ama waje atum se ane sa sika no e ade a wayie na sika na abra wo yiye no na onim se wo de kokoto ne bank account ma e be ye hu e dia ma no ne sent no ofa adwene se wo de sika no 100 million enka ne sika no sikada da no 100 million or de be ma Abrantie bia ye friend Isaac so on fan konkosie ma no san so na wode eye 50 million eno so wode ma Abrantie friend kwaku so ono so onje enkoto ho emfama no na Abrantie bia ye friend dua ono so o ma no 200 million enka ne sika no so on fa enkoto ho ma no na Abrantie ye friend Neema ono so o ma no 50 million so on fa enkoto ho ema no sisi amene o kasa idie Abrantie na ankasa atimi apa na num age atumi se sika be se 400 million enka ne sika no eye sika wode ma agent bi se enka omwa no nanka omfa entu kwan na afa ni document ne nkata asem nyina so nanka oguso a woboaboa no ho nanka wode se sika ya tu kwan sisi a police force o musa ka Abrantie eye boachen na sisi a de emfie du na ye de ama Abrantie se onko dem na afa onko afiase onya adwumaden na afa onsua nyansa ewo ho na afa se otimi atwa emfie du na so oba ode ne hunam bia no ebe ye adwumaden na otimi aboa ama Ghana so etimi afri adomu akọ adomu meka we se wani guso a wohwe awia Premtobrɛ kase ewo MBA nkasamfoni so ye besi ya na afa yaje aboafo krato edikan afa ye ba ye de jedue enkrato no so e de beso wo so Hata wodi esa mi luko faso. Baba. Me again. Nessa wo yale. Me kwa adwuma mu wo hia me ti. Mentimi absent my friend doctor fra wona mkwaso wo ba. Share the coffee. Si wo wusu ani. Yes, malaria. Malaria. Oh, what they say wo dey router. Me kope bia brand sisi ani. Aduro ne friend router mixer. Ye kama malaria aduro a enwane uta som Gatrap and the draw ku abaso body ase wabo guta mixture abaso guta natural products nduane ne guta mixture ya yekutie atri guta tonic and the guta life wa ehuru efin srade bone efin nipadua mu na support immune system no guta de obi ase ye FDA ade dwege nkrato yato mami ma wakwaba na afa dwadie kasia yensa kan ewo Premtobrɛ kasie mu no yemfa ento awoso na emom ewo dwadie kasie mu no yemfa mmowuram ewo eye sikakrabia o my Ghana a ye friend of Bank of Ghana se wo beka ya ananu ya ene papa John Dramani Mahama obo opanyini bia ye friend Johnson esiamadin oyo doctor so onko to Ghana sikasem so ewo Bank of Ghana na eno a edom kuma na omo mase badwafie me kire NPP omo aye mase badwafo
nhyiamu na afei womato nsa e de afre eye Ghana fo nyina ene nsamtwerefo se yemra ne betie bie ni nyina ne senya yesi papa yi ananu ya wogina quarter ye di nasem ni nyina ne se Unibank ene bank bi egu ye no enam papa yi nsa so na ne ho so ebo mu ewo sikasem tutuye bi ho ne senti ne eyade a papa yi wogina kono a wototo sa ensem wei na eno ena nipa wodi sa ye nsamtwerefo nhyiamu ya no yewura Dr. Gideon Boakon wode to Ghana fo nyina nim se omu ntiase eye omu MPP fo no se ye papa John Dramani Mahama obi a wogina asɛmdibia a ye di nasɛm no yama ne sa di break kɛse wei ebe ye se ye papa John Dramani Mahama beto ne bo na emra no atimi akwa wie ye se de be ya papa ye fe ne Johnson Asiama ne di hu bete na fe Ghana mamuo no so no atimi anya eye ni nyina so papa ensem wei na Gideon Boakon doctor wogina nsɛmtwerefo anim no okan ye which purpose to be lovers of probity and accountability. We firmly believe that President Mahama should allow the charges against Dr. Asiama to stand, even as he carries his duties as a governor when he is finally approved. The action by the President gives us cause to believe that Dr. Asiama is not clean. This silly attempt to discontinue the proceedings of the criminal charges against Dr. Asiama is the more reason why we think he, Dr. Asiama, a potential criminal convict, should not be heading an important and sensitive office as the governor of the central bank. It is even more crucial at a point where Ghana is under an IMF program and requires absolute credibility in our dealings with the IMF. We ask, how would the IMF and the International Finance Corporation see Ghana if one of our lead negotiators is perceived as a potential criminal convict charged with various acts of criminalities? Won't it be proper if these international agencies or bodies have the assurance that we are allowing the court processes to run for proper adjudication and judgment? Would the decision to discontinue the court processes not lay credence to any suspicion of cover-up for Dr. Asiama and hence affect the image of the central bank and Ghana at large? What at all is the president afraid of, for which reason he has abruptly withdrawn the charges against Dr. Asiama? Ghana stands to suffer huge global reputational risk if Dr. Asiama is approved as the central bank governor without the acquittal or an attempt to secure acquittal of the criminal charges from a court of competent jurisdiction. We wish to draw the attention of the International Monetary Fund, IMF, to these disturbing developments from the government and call for strict scrutiny in their dealings with Dr. Johnson Asiama, such that his actions or inactions do not lead us to any inconvenient destination as far as the financial ecosystem is concerned. Aha ana yebegyane ade eye edwadie kase na si medana me ho aba afemi ba me de ama no ne nsem no ebeba be sorry so me ba sisia wa amanane nsem no enipa bone yefo bi a wokopiem ewo Colombia omutuhye Colombia fo eman no so eye ne bone bi a yefe no eye Catalumbo eso a na afe akoye de e de ama wo mu na sisi ame no kasa de yesi akonya kakra bi abeto ho ama sisi ano enkofo no ebetimi asa akọ mu krom na afe wo matimi akotena omu mem eno na temamufo no se abere omu sa akọ machi no enipa be se 50,000 empim eye aduonum omu sa akọ no yade omu yem ahyehye wo mu asam no nkyeremu ni Enipadom mpempem anesa na okopie mu ewo Colombia and wo South America hona omoni etutu aka won nsem ewo bra omunhu se omonsan kofie omonko omasase so anase bebia omobo omonhu adwa no omontena eho a
nipa aboro be te say 50,000 ena omufri eye Katatumbo region eno Colombia na etukwatnafo na sisi a omakoye ni nyina ne se enkrofo bi emimfo bi etu ehye omoso na omudi omunya ewo biebi a na omususu se enubone hudwa ene eye kronesem ne ohaw ne amenedie eta ekoso wo ho nanso no ni nyina mu no nkrofo yi ekoye be se na wotwe kakra etwem no omohwe a adwubre ya benti omo pese omo san eba eno omo hu se omo ba anase omo etna ho eno ena eye mampeni a ono ewo ho Gustavo Petro ede esumbo abo egrofo bi se omo na omo tata aban na asradom bi asisi asradom krapo enhyeda eni ho esanse dwuma bi a omo die na omo de eni si won so se ye bebo omo ahwete ena ye bo omo ahwete nanso ekuei dia beto dia se nokre bi enim te se ne aban no eka se omo ena omotu omani edi sisa asradom ya sisi no ye muni bio Meka we say ha na awia Premtobrɛ Kasia ye Akan ye ena ya wadai ha ena ebrebe ma ye ho kwam ye tim de sene mum ansa na mesori Kasia no so no ewo Kasiebo yi mu no na poso no sei na etie Kumasi asante kotoko achitenia ananwi omuwo ne sekan kun no ewo insu atrema ya fe no pole no sisi ameno kasa dia apolisifo asachi nipa mienu aka Papa ye fe no Johnson Siama ono na Papa Dwandramani Mahama ayi no so onkohwe Ghana ye sika sem ntotoye ewo Bank of Ghana eno na edonkuma no ede abetu dwase papa no nuema bia ekoso na hweye no oda so gina asem di bia nje Papa Dwandramani Mahama omane enwie na asem no eka ansa ewa manane nsem no Colombia fo a omnam be se empem aduonum meche 50,000 nipa bone fo bi tuhye won so a womo etu won free baabi womo tie no ene dey womo esamba womachi na arehosem ne se wombe den na womo atimi aba na ebrebe ma ye kwan ye de ye Kasiebo esi ye ka wo se ye de na se kese e de ma Prince Mark Real Estate Company Limited asase wonsem no e na naroma na otimi bua yen sanso e na SA Stanje wono so daroma e na wia Premtobrɛ Kasiebo otimi eso yasene e ma yetimi e de ebrewo me pa che wo se di ye chie na fe nsema ye konya yetimi ensan fa bio ensan enfamro ne momiam di kase nyina ho ye chiame e na ahwie medin e de Bekwainii Abrantie Oheneba Asiedu ye ma wo mo ene hwa adeshi